Hello kids, welcome to Josh Kids Telugu channel. Today we will learn about this and that, these and those. ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో this, that, these, those ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా వాడాలో తెలుసుకుందాం. Let's start. First, this. When one object is near, దగ్గరగా ఉన్న వస్తువు గురించి మనం this యూస్ చేస్తాం. మరి that ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? When one object is far, దూరంగా ఉన్న వస్తువు కోసం మనం that యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రీ. ఇంకొక ట్రీ ఉంది, ఇది దగ్గరగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రీ. దూరంగా ఉన్నది దట్ ఈజ్ ఏ ట్రీ. Yes, very good. Good job. Next, here, what is it, children? Yes, it is a bird. B-I-R-D, bird. ఈ ట్రీ మీద బర్డ్ ఉంది. ఇంకొక ట్రీ మీద కూడా బర్డ్ ఉంది. దగ్గరగా ఉన్న బర్డ్ ఎక్కడుంది? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ బర్డ్. దూరంగా ఉన్నది దట్ ఈజ్ ఏ బర్డ్. వెరీ గుడ్. ఈ పిక్చర్లో ఏవి దిస్ యూస్ చేస్తాం, ఏవి దట్ యూస్ చేస్తాం చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఏ డీర్. దిస్ ఈజ్ ఏ పీకాక్. దట్ ఈజ్ ఏ hen. That is a bird. That is a tree. Next, these and those ఎక్కడ యూస్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్, these. When objects are near, దగ్గరగా ఉన్న వాటి గురించి these యూస్ చేస్తాం. Those. When objects are far, దూరంగా ఉన్న వస్తువుల గురించి those యూస్ చేస్తాం. Let's practice. These are, what is it, children? Fruits. Yes, very good. Fruits. These are also fruits. దగ్గరగా ఉన్నవి ఏమనాలి మనం? These are fruits. దూరంగా ఉన్నవి those are fruits. Very good. Good job. Next, flowers. Flowers. These are
flowers. Those are flowers. Good job. Very good. ఈ పిక్చర్లో దీస్ అండ్ దోస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం. In this picture, what is it, children? What is it, children? These are houses. Do you know? These are houses. Those are clouds. Do you know? Those are clouds. Good job. Very good. Keep practicing, children. Thank you for watching. Please like and subscribe Josh Kids Telugu channel.